ഓക്കെ 30 ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So in previous class we are talking about the different cases of forced harmonic oscillator. Forced harmonic oscillatorന്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് external driving frequency or the frequency of the external force, we classified the forced harmonic oscillator into three cases. First one is of low driving frequency, second one is high driving frequency, and third one we talked about resonance, which is when the external driving frequency is equal to the natural frequency of oscillator. Such a case is called resonance. At resonance, the system or the oscillator will oscillate with maximum amplitude, or the amplitude will be maximum at resonance. And we derived some expression for amplitude in that case, and for phase difference. What is the phase difference between the displacement and external periodic force in the case of resonance? So today we are discussing about the variation of amplitude. Sorry. Yes. Variation of amplitude. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫ്രീക്വൻസിയും വേരിയേഷൻ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. വി നോ വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു f0 by root of omega 0 square minus omega f square whole square plus 4 gamma square omega s square. So we want to plot how amplitude vary with omega f, or we want to know how the amplitude of a forced harmonic oscillator vary with the frequency of external force. External periodic force in the frequency omega f നോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ആർ ഡ്രോയിങ് എ പ്ലോട്ട്. നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. This is the y-axis. Y-axis represent the amplitude. Y-axis represent the amplitude ആണ്. X-axis represent ചെയ്യുന്ന omega f. What is omega f? Omega f is the external driving frequency. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മളൊരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് omega f. So we are studying how amplitude varies with this omega f. So we know one thing. At resonance, or when omega f is equal to omega 0, the amplitude will be maximum. That is the thing we studied. നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ amplitude will be maximum at resonance. So we put this point in x-axis as omega f equal to omega 0. Let this point to be the point of resonance. So the amplitude will be maximum. This is the amplitude will be maximum. And moving to this side means this omega f is less than omega 0, or low driving frequency. ഇവിടെ omega f equal omega 0 ആണെങ്കിൽ x-axis what is the left hand side of this axis represent? It represent all the values of omega f which less than omega 0. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ we get the graph like this. And what the right hand side of x-axis represent the case which omega f is greater than omega 0. So the graphs will be similar. So നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും. Why? Look at this equation. Amplitude when omega 0 equal to omega f, റെസോണൻസിന്റെ കേസിൽ ഈ ടേം തന്നെ വാനിഷ് ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ടേം വിൽ വാനിഷ്. സോ അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ടേം കുറഞ്ഞു കിട്ടും. എന്ന് അർത്ഥം ദാറ്റ് മീൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി മാക്സിമം. But when we get a value for the case omega f less than omega 0, omega f omega 0 less than കുറയുന്ന സമയത്ത് what happened? നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാനിഷ് ചെയ്യൂല, ഇവിടെ സീറോ ആവില്ല. വി ഗെറ്റ് എ സം ടേം, നമുക്ക് ചെറിയൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. ആൻഡ് സ്ക്വയറിംഗ് ഇറ്റ്, അത് നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂയിൽ കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും.
സിമിലർലി തിരിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഈ ഒമേഗ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ടേമിൽ സീറോ, ദിസ് ടേം നെവർ ബിക്കം സീറോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൾസോ. സോ വി ഗെറ്റ് എ extra term in the expression for amplitude or in the denominator, so the amplitude will decrease. So we can write, so we can plot the variation of amplitude with external driving frequency like this. And when you look on the textbook or some other note, you can see we can represent two lines here, and the above line represent low damping case, the below line represent high damping case. അതായത് നിങ്ങൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻ, എക്സ്റ്റേണൽ ടൈം ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് ഓഫ് സ്റ്റഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ 2-3 ലൈൻ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ മുകളിലത്തെ ലൈൻ ലോ ഡാമ്പിങ് കേസും താഴത്തെ ലൈൻ ഹൈ ഡാമ്പിങ് കേസും എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഗാമ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമ്പിങ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ലോ ഡാമ്പിങ് കേസിൽ വെൻ ഗാമ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ സീറോ, അതാണ് ലോ ഡാമ്പിങ് കേസ്. ദാറ്റ് ലോ ഡാമ്പിങ് കേസ് വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ദ ടേം കണ്ടെയ്ൻസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ, ഗാമ സ്ക്വയർ ഉള്ള ടേംസും മൊത്തം നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും. സോ ഈ ടേം ഇവിടുന്ന് വാനിഷ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ടേം ഇൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് is vanishing. That means amplitude is increasing. So we can say that റിലേറ്റീവ് ടു ഹൈ ഡാമ്പിങ് കേസ്, ഇപ്പോൾ ഗാമ ഒരു വലിയ വാല്യൂ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓൾറെഡി ഡിക്രീസ് ചെയ്തേനെ. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. സോ റിലേറ്റീവ് ടു എ ഹൈ ഡാമ്പിങ് കേസ്, എ ലോ ഡാമ്പിങ് ഓസിലേറ്റർ will oscillate with a high amplitude. So this is the variation of amplitude with respect to the external driving frequency. Okay. Next thing we are discussing about is the sharpness of resonance. Yes, what is the common thing we heard about sharpness? നമുക്ക് ഷാർപ്പ്നെസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താ? യെസ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പെൻസിലിൻ്റെ ഷാർപ്പ്നെസ്, അതായത് പെൻസിലിൻ്റെ വാട്ട് ഇസ് വി റിമെമ്പർ അബൌട്ട് ദി ഷാർപ്പ്നെസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ. ഞാനിവിടെ 2 പെൻസിലിൻ്റെ എൻഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് വൺ ഈസ് ഷാർപ്പ്? ഏതായിരിക്കും ഷാർപ്പ്? നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവരും പറയും ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ഷാർപ്പ് വൺ. വൈ? ബിക്കോസ് ദിസ് വൺ ഹാസ് എ ഹയർ സ്ലോപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ദർ ഈസ് എ എക്സ് ആക്സിസിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ദർ ഈസ് എ ട്രമൻഡസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ആക്സിസ് ഫോർ ദിസ് ഷേപ്പ്. അതായത് എക്സ് ആക്സിസിലെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷനിൽ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ വേരിയേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈ ആക്സിസിലുള്ള ചേഞ്ച് വലുതാണ് കമ്പയറിങ് ടു ദിസ് ഷേപ്പ്. സോ വി സേ ദാറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് സയന്റിഫിക്കലി വി സേ ദാറ്റ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഷാർപ്പ്. സിമിലർലി when we draw amplitude external driving frequency graph, the term sharpness of resonance is defined as the rate of decrease of amplitude with respect to change in frequency of applied periodic force in the either side of the resonance frequency. അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ചേഞ്ച്, അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു ചേഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ, ചെറിയൊരു ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി, ഹൗ മച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വേരിയഡ്, എത്രത്തോളം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് നടന്നു, ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദ ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് റെസോണൻസ്. സോ സിമിലർ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ദ ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് റെസോണൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അപ്ലൈഡ് പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ്. അപ്ലൈഡ് പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രത്തോളം കുറയുന്നുണ്ട്, അതിനാണ് ഷാർപ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ like plotting an amplitude external driving frequency graph, we can also plot a power response graph അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലോട്ടും കൂടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും, like this. Okay. And here x axis represent
P by PR. PR എന്താന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. And x-axis represent mu, or the frequency of the oscillator. And this is the point of resonance. And mu r be the frequency at the resonance. What is PR? This P represent power absorbed by the system at any frequency mu. At any frequency mu. നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് വാട്ട് വെൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് റിയലി വി ആർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് എനർജി ടു യുവർ ഓസിലേറ്റർ. ഓസിലേറ്റർ ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു എനർജി, മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഓസിലേറ്ററിലേക്ക് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ. സോ at resonance this system will absorb maximum energy, or the maximum power, topmost power is absorbed at the time of resonance, because at resonance this we can see the system is oscillating with maximum amplitude. So we can say at resonance the oscillating system will absorb a maximum power. So we can absorb a maximum power. So PR represent the power absorbed at resonance, and it is a maximum power. And P represent the power represented at any of this mu value. When there is an x value, corresponding y value represent the power absorbed at any frequency. അതായത് പി ആർ എന്ന പവർ റെസോണൻസിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പവർ ആണ് പി ആർ. പി എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂ വാല്യൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് അറ്റ് ടൈം ടി എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് mu എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി. when the oscillator is oscillating in the frequency mu, what is the power absorbed? It is the P. So y ആക്സിസിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് P by PR എന്ന റേഷ്യോ ആണ്. സോ റെസോണൻസിൽ പി ബൈ പി ആർ എന്താവും? റെസോണൻസിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പി എന്ന് പറയുന്ന പി ആർ തന്നെയാണല്ലോ. സോ പി ആർ ബൈ പി ആർ വി ഗെറ്റ് 1. സോ ചെയ്ത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രെയിൻ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പവർ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കാം. വൈ? അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ദിസ് ടു ഗ്രാഫ്സ് ലുക്ക് സിമിലർ, ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് എനർജി ഓഫ് ആൻ ഓസിലേറ്റർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ. What is power? Power is the energy transferred per unit time, or the work done in unit time. അതാണ് പവർ നമുക്കറിയാം. So we can say power is also proportional to amplitude square. So we can draw a similar graph like amplitude frequency graph. So അതുപോലത്തെ ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പവർ ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രാഫ് അതേ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സിമെട്രിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. So we can draw like this. Okay, so the y-axis represent P by PR, or the ratio between the power at certain frequency divided by the power absorbed at resonance, and the x-axis represent mu r. So നമ്മൾ എന്തിനാ വരച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ, so there is a point y-axis which represents 0.5. Consider that 0.5. That means P by PR equal to 0.5, or P is equal to 0.5 into PR. That means this is the point where the system will absorb half the amount of power absorbed by the resonance. Resonance will absorb the power in the പകുതി പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് 0.5, and that amount of power is absorbed at two frequencies. നമ്മൾ ഈ പ്ലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ that power is absorbed at two frequencies, let's say mu1 and mu2. അതായത് വൈ ആക്സിസിലെ 0.5 എന്ന പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസോണൻസിൽ എത്ര പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്തോ അതിന്റെ പകുതി പവർ സിസ്റ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് 0.5. സോ വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പ്ലോട്ട് വി ഹാവ് 2 പോയിന്റ്സ്. അതായത് 2 ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ഈ പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ തുടങ്ങും വെൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അറ്റ് എ സർട്ടൈൻ ഫ്രീക്വൻസി സിസ്റ്റം അബ്സോർബ് പവർ ഹാഫ് ഓഫ് ദി, അതായത് റെസോണൻസിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന പവറിന്റെ പകുതി ഓൾറെഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇൻക്രീസ് അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ്. അപ്പം സോ ഇറ്റ് വിൽ അബ്സോർബ് റെസോണൻസ്. അത് റെസോണൻസിൽ പി ആർ എന്ന പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ദെൻ ദ ഓസിലേഷൻസ് വിൽ ഡൈ ഔട്ട്. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പിന്നെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു അറ്റ് സർട്ടൈൻ ഫ്രീക്വൻസി mu2 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ again PR എന്ന് കുറഞ്ഞ് വീണ്ടും it will reach the half the power absorbed at the resonance. So the mu1 and mu2 points, it is called the half power points.
So mu1 and mu2 represent half power points. What is half power point? It is the points in, it is the frequency at which the oscillator will absorb the half the power which is absorbed at the resonance. And the frequency difference, the difference in the frequency between this mu1 and mu2 is called the bandwidth of an oscillator. ഈ mu1ന്റെയും mu2ന്റെയും ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. സോ വാട്ട് വി ഡൺ ഹിയർ, നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്ത് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രാഫ് വരച്ചു. അതിങ്ങനെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എടുത്താണ് വരച്ചത്. അതിൽ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും തോന്നില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ദെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് റെസോണൻസ്. എൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ദ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് റെസോണൻസ്, അതിനെയാണ് ഷാർപ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ P/PR ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രാഫ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്ക് സിമിലർ ടു ദിസ് വൺ. ആൻഡ് this point 1 represent the power absorbed at resonance, and this point 0.5 represents the point at which the system will absorb half the amount of power that is absorbed at resonance. റെസോണൻസിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പവറിന്റെ പകുതി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ 0.5 വൈ ആക്സിസിലെ 0.5 ഓർ mu1 and mu2 എന്ന എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിന്റ്സ്. ഓർ അതായത് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും പകുതി പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് mu1 and mu2, and such that points are called half power points, and the frequency difference between that points is called the bandwidth of oscillator. Okay. So ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ വോയിസ് ഓണാക്കി ചോദിക്കുക കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആരെയും കാണാൻ പറ്റുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വൈറ്റ് ബോർഡിന് മുമ്പിലാണല്ലോ എഴുതുന്നത്. സോ okay. So next thing we are discussing is quality factor or Q factor. അടുത്ത കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ Q factor. What is Q factor? The Q factor determines, so the term quality factor defines the quality or the efficiency of an oscillator. Efficiency of an oscillator. Or quality factor can be described as a dimensional parameter that describes how much damped an oscillation. The forced harmonic oscillator കേസിലല്ല ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിലാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ or Q factor, it is a dimensional parameter describes how much damped is an oscillator, how much damped or അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡാംപ്ഡ്, എത്രത്തോളം ഡാംപ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാംപ്ഡ് അല്ല നോൺ ഡാംപ്ഡ് ആണ് ഒരു ഓസിലേറ്റർ, ഹൗ മച്ച് ഡാംപ്ഡ് ഈസ് ആൻ ഓസിലേറ്റർ. സോ വാട്ട് ഈസ് quality factor? Quality factor is a term represent which defines the quality or efficiency of oscillator. ഓസിലേറ്ററിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ. Or basically quality factor is defined for a damped harmonic oscillator, basically a low damping harmonic oscillator. Why നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പിന്നെ പഠിക്കും. സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, a pendulum oscillating in an air possesses high Q factor than pendulum oscillating in water. അതായത് വാട്ടറിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ത്തിന് എയറിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിനേക്കാളും ചെറിയൊരു Q ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എയറിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന് വാട്ടറിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൻഡുലത്തേക്കാൾ Q ഫാക്ടർ അധികമായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് എയറിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ്. അതായത് ഒരുപാട് സമയം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് വിൽ ഓസിലേറ്റ് ഇൻ സോ മച്ച് ടൈം ആണ്. അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും എയറിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്. പക്ഷെ വാട്ടറിന്റെ കേസിലോ ഓയിലിന്റെ കേസിലോ അങ്ങനെയല്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ദി എയറിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണെന്ന് പറയും. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈ Q ഫാക്ടർ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വലിയൊരു ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. So mathematically, or what is we are studying the definition of quality factor. Sorry.
Q factor. So the quantitative definition for Q factor is given by 2 pi into energy stored in an oscillator divided by energy dissipated from per cycle. സോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓസിലേറ്റർ ഓർ ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ഹൗ മച്ച് ഡാംപ്ഡ് ആൻ ഓസിലേറ്റർ ഈസ്. ബട്ട് quantitatively an oscillator and quality factor is defined as 2 pi into energy. It is the ratio between 2 pi into energy stored in an oscillator divided by with respect to energy dissipated per cycle. Or quality factor can be defined as 2 pi into energy stored divided by energy dissipated per second into time period. Okay, so ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിനെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പിന്നെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും വാട്ട് ഈസ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ. നമുക്ക് വേറെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുന്നത് വി സേ ദാറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അറ്റ് റെസോണൻസ് by the amplitude at zero driving frequency. So this is the first definition we studying about quality factor. Quality, only thing we want to know is quality factor is equal to 2 pi into energy stored in an oscillator divided by energy dissipated per cycle. അതായത് ഒരു ഓസിലേറ്റർ, ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു സൈക്കിൾ, അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം എനർജി അതിൽ നിന്ന് ഡിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ലോ ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. സോ still oscillatory, still the displacement is oscillatory, but ഓരോ സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക്, അതായത് ഒരു സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദാറ്റ് മീൻസ് എനർജി ഇസ് ഡിസിപ്പിറ്റേറ്റഡ്, എനർജി സറൗണ്ടിലേക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ Q factor is defined as, mainly it is defined for a damped harmonic oscillator. So Q factor is defined as 2 pi into energy stored in an oscillator divided by energy dissipated per cycle. Or Q factor is defined as energy stored by energy dissipated per second into time period. Per cycle, what is the cycle, for what is the time that needed an oscillator to complete a cycle? That is the time period. Time period എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓസിലേറ്ററിന് വേണ്ട സമയമാണ്. സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിൽ ഡിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഡിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന എനർജി ഇൻറ്റു ടൈം പീരീഡ് ആണ്. സോ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, so that means, so we can represent quality factor as 2 pi into E, or 2 pi into let E be the energy stored in the oscillator minus dE by dt into t. So എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വന്നത്? അത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഓസിലേറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ഇസ് ദ എനർജി ഡിസിപ്പിറ്റേറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എനർജിയാണ് എനർജി ഡിസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ്. അതിനെ നമുക്ക് മൈനസ് ഡി ഇ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇൻ ടു ടി നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ ആ ഇക്വേഷനിൽ. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം പീരീഡ്. സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് Q is equal to 2 pi E divided by minus d by dt into t. Let the energy of a damped harmonic oscillator can be represented E is equal to E0 e raised to minus 2 gamma t. ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ എനർജീനെ നമുക്ക് E is equal to E0 e raised to minus 2 gamma t എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, വൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ്
ഏതൊരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ എന്താ? എക്സ് ഈക്വൽ ടു take the low damping case A0 some e raised to minus gamma t into some sine and cosine value. For high damped, for critical damping case, we write some c into e raised to minus gamma t. That means the displacement is proportional to this e raised to gamma t. Then what is then the energy is proportional to, and energy is proportional to amplitude square. Really, what is amplitude? Amplitude is the displacement or the maximum displacement that the oscillator can move from equilibrium position. So that means energy is proportional to x square. That means energy is proportional to x square or all the square of this term. That means energy at time t is proportional to e raised to minus 2 gamma t square of this term. So we can write the energy of a damped harmonic oscillator as E is equal to E0 e raised to minus 2 gamma t. Proportionality മാറ്റി നമ്മൾ E0 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു എനർജി ഓഫ് എ ഡാംപ്ഡ്, ഇപ്പം ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ്. എനർജി ഓഫ് എ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇ ഈക്വൽ ടു E0 e raised to minus 2 gamma t. സോ അങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് വാട്ട് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി ടി? If E is equal to E0 minus 2 gamma t, what is d by dt? We can write that is equal to minus E0 into minus e raised to minus 2 gamma t into 2 gamma. ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ബേസിക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണ്. ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ജസ്റ്റ് ഈ എക്സ്പ്രഷനെ ടി വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 2 gamma e raised to minus 2 gamma t. Or look at this, E0 e raised to 2 gamma t. This can be represented as 2 gamma into e. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നോക്കുക, 2 gamma into E0 e raised to minus 2 gamma t. ഇതാണ് എനർജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്ത്. സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വരെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇ അറ്റ് ടൈം ടി എന്ന് എഴുതാം. സോ മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റ് as 2 gamma e. d by dt can be represented 2 gamma e. So the q factor can be written as, so അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് q factor എഴുതാൻ പറ്റും. q factor is equal to 2 pi e by minus d by dt into t. That means 2 pi e divided by d minus d by dt ക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അത് 2 pi e into t. So ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം പീരീഡ്? ടൈം പീരീഡിന് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ? 2 pi by omega. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ടൈം പീരീഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടൈം പീരീഡ്? ഇറ്റ് ഈസ് 2 pi by omega. So q factor is simplified into this expression omega by 2 pi. So നമ്മളിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ക്യൂ ഫാക്ടറിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ക്യൂ ഫാക്ടർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് as the ratio between sorry there is a problem. This is 2 pi e, then this is 2 pi e minus d by dt is 2 gamma e. Okay, this is 2 gamma e into 2 pi by omega. Okay, then this 2 pi and this 2 pi cancel out, this e and this e cancel out, then here we get 1 by 2 gamma by omega. So we get not 2 pi, അത് 2 pi അല്ല, പെട്ടെന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് മാറിപ്പോയതാണ്. Okay, so q factor can be defined as ratio between omega and 2 gamma. So for a low damped harmonic oscillator, we can represent gamma is equal to root of gamma 0 square minus gamma omega 0 square minus gamma square. Low damping harmonic oscillator in the case, നമുക്ക് omega ഇങ്ങനെ represent ചെയ്യുന്നത്. The frequency of oscillator can be represented like this. And it is a low damping harmonic oscillator. That means low damping harmonic oscillator. That means omega is less than omega 0. That
So we can neglect that. If we neglect the term containing omega square, we can say omega is approximately equal to omega 0. So we can represent Q factors omega 0 by 2 gamma. So what this equation means, ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് വരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ. When gamma increases, gamma കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് what is gamma? When the value of damping coefficient increases, the Q factor decreases because Q factor is inversely proportional to the damping coefficient gamma. Okay, so for a low damping case, gamma will be a small value, so Q factor will be a high value. That means Q factor defines how much damped the oscillator is. Okay, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായെന്ന് അറിയില്ല, എങ്കിലും നോട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക, മറ്റെന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കുക. സോ നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഹൗ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വേരിയിങ് വിത്ത് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി. നമ്മളൊരു നമ്മളത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. At resonance, the amplitude will be maximum, and either side, for the low driving frequency and high driving frequency, the amplitude will decrease to the right and left sides. Okay, then we define what is the sharpness of resonance, and we find that it is the ratio, it is the thing how much the amplitude vary with how much the amplitude decrease with the varying external driving frequency. It represents the sharpness of a resonance. And similar to this curve, we drawn a power response curve or a power frequency curve, and we defined what are the half power points. In the half power points, half power points are frequency points in which the system will absorb the half the amount of power which is absorbed at resonance. Resonance will absorb ചെയ്യുന്ന പവറിന്റെ പകുതി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് half power points. So at two frequency, low driving frequency കേസിലും high driving frequency കേസിലും രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ half the amount of power absorbed ചെയ്യും. And the frequency difference between that is called bandwidth. ഒരു ഓസിലേറ്ററിന്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് ആണ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് വി ഡിഫൈൻഡ് ഈസ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ. ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, ഹൗ മച്ച് എഫിഷ്യന്റ് ഈസ് ആൻ ഓസിലേറ്റർ, that is called quality factor. Or for a damped harmonic oscillator, how much damped that is oscillator, quality factor defines that. Quality factor പറയും എത്രത്തോളം ഡാംപ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അണ്ടർ ഡാംപ്ഡ് ആണ് ആ ഓസിലേറ്റർ എന്ന്. And quantitatively, quality factor can be defined as 2 pi into energy stored in an oscillator divided by energy dissipated per cycle. And it can be simplified through this model. And we consider that energy stored at time t in an oscillator be in the form of E equal to E0 e raised to minus 2 gamma t. So using the expression here, അല്ലെങ്കിൽ quality factor definition വെച്ച് നമ്മൾ at last we find that the quality factor can be represented at the ratio of the angular frequency of oscillator and the damping coefficient. So from this equation, from this simple equation of quality factor, now we know that when the damping coefficient increases or when damping increases, the Q factor, quality factor, or the efficiency of the oscillator decreases. Damping കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി Q factor കുറയും അല്ലെങ്കിൽ efficiency കുറയും. ഇനി ലോ ഡാമ്പിംഗ് കേസ് ആണെങ്കിൽ ഡാമ്പിംഗ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി Q factor കൂടും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഓസിലേറ്ററിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് കുറച്ച് സ്പീഡായി അറിയാം, കാരണം ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഓട്ടത്തിൽ പോയതാണ്. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം, എന്നൊരു ഇത് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോ. 1 2 ഇല്ല. ഹലോ, 2 ഇല്ല, എന്നാ 3 പറഞ്ഞോ. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15. 16. 17 ഇല്ല. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 17. 27. 17 ഓ 28. ഓക്കെ 29. 31. 32. 33. 34 ഇല്ല. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40 ഇല്ല. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49 ഇല്ല. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 50. 59. 60. 61. 62. 63 ഇല്ല. ഓക്കെ, അബ്സെൻറ്റീസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് 26, പിന്നെ 34, 40, 49, 63. Sir, 63%. ഓക്കെ, 63 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 34 ഉണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ? ഓക്കെ, എന്നാൽ താങ്ക് യു.